पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, पंढरीची वारी आणि माझ्या घरी, आणि तन करीत व्रत एकादशी करीन उपवासी. The women of Bavi village in eastern Maharashtra are singing songs of prayer for a good harvest this year and weeding out the bad luck they've had to face in the last decade. The Marathwada region, which Bavi is part of, is one of the harshest places in India to be a farmer. Ridden with crop failure, severe groundwater depletion, food insecurity, and uncertain cash flow. Its drought-prone districts record an increasing number of farmer suicides every year. In 2018, the number stood at 947. Despair and the promise of guaranteed returns had forced farmers like Suneet Kulkarni to cultivate only cash crops like sugarcane and soya bean. The money he earned was always put back into the farm for the next season. This meant there was little to feed his family. His wife Shubhangi was determined to break this cycle. पुरुष जेव्हा शेती करतात तेव्हा फक्त पैशाचा विचार करून कुठले मोठे मोठे कामं करण्यासाठी त्यांच्याकडे फक्त विचार असतो म्हणून ती तशी शेती करतात. पण महिला जेव्हा शेती करत असते तेव्हा पूर्ण आपल्या घरासाठी काय लागते, लेकरांसाठी काय लागते, पैसे, अन्नधान्य ही सगळ्याचा विचार करून ती उत्पन्न घेत असते. 3 years ago, Shubhangi insisted that her husband set aside 1 acre of farmland to grow fruits, vegetables and grains to ensure the food security of her family. Not only that, she insisted that the land where she would decide what to grow be transferred to her name legally. For a woman to make this demand was not only rare but revolutionary. In India, 83% of farmland is inherited and owned by male members of the family, while women counterparts inherit and own less than 2%. अगोदर महिलांना फक्त मजूर म्हणून काम करावं लागत होतं. शेतातले 70% महिला 80% कामं करतात, पण मजूर म्हणून करत होत्या. आणि आत्ता जो बदल आहे तर आत्ता सध्या मालकीन म्हणून करतात. आणि त्याचं अनुदान वगैरे मिळालं का? नाही भेटलेला. मग का? Godavari heads the local wing of Swayam Shikshan Prayog, a women's empowerment organization that has helped many like Shubhangi come into their own. सेंद्रिय पद्धतीनं आहे हे. याला ना रासायनिक खत नाही नाही हां, कारण त्याला काय करावं लागतं, ही असंच खत वापरायचे. हां, मग असंच आम्ही सेंद्रिय खतच असंच घालायचं. सेंद्रिय. The idea to empower Bavi's women came after a startling revelation in 2009. Most of them were severely malnourished. आम्ही ज्या वेळेला HBचे कॅम्प घेतले आणि HB तपासल्यानंतर महिलांच्या हिमोग्लोबिनचं प्रमाण किती आहे हे लक्षात आलं. आणि मग ज्या वेळेला डॉक्टरांनी सल्ला केले की कॅम्पमध्ये की तुम्ही कडधान्य खायला पाहिजे, पालेभाज्या खायला पाहिजे आणि गुळ शेंगा खायला पाहिजे, तर मग आम्ही एक महिला उठली आणि त्यांनी सांगितले की ग्रामीण भागामध्ये जॉईंट फॅमिली जास्त आहे, तर हे जॉईंट फॅमिली असल्यामुळं खाण्याचं जे महिला आहेत ते उशिरा जेवण करतात. पुरुषांना अगोदर खायला देऊन महिला शेवटला जेवण करतात, तर त्यांच्यापर्यंत खायला भाजी वगैरे मिळत नाहीत. The 1 acre model of women-led climate resilient farming was started to combat this food insecurity among women. Swayam Shikshan Prayog trains women farmers to preserve seeds,
and grow 35 different types of nutrient-rich vegetables, grains and tubers on their patch of land using organic farming techniques with the least amount of water, so that they don't have to depend on store-bought produce. They're also trained in alternate sources of livelihood like poultry farming, goat rearing, and dairy produce to make them more climate resilient. पहिलं कसं महिला शेतामध्ये जात नव्हत्या, पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळं पुरुषच जायचे. आता महिला शेतामध्ये जातात, त्यांच्याकडे पैसे पण येतात कामाला गेल्यामुळं आणि शेतीत काम केल्यामुळं स्वतः मालक पण आहेत आणि त्यांच्याकडे पैसे विकलेले सुद्धा पैसे त्यांच्याकडे येतात आणि त्यांच्यामध्ये आता महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली की आपण सुद्धा काहीतरी करू शकतो, म्हणून महिला आता पुढाकाराने पुढे येतात. With a 1 acre model, Archana, like Shubhangi, has been repositioned as a knowledge bearer within her family and community. अगोदर मला घरात म्हणजे स्वयंपाक पण व्यवस्थित असं जास्त करता येत नव्हता, पण ज्यावेळेस मी शिकले आणि ट्रेनिंग घेतलं आणि चालू केलं शेतामध्ये प्रयोग करायला, तर घरच्यांना पण आनंद झाला, कारण पैसा जास्त यायला लागला, खर्च कमी व्हायला लागला आणि घरची परिस्थिती पण आनंददायी राहायला लागली. जोपर्यंत आपण करून दाखवत नाही आपल्यामध्ये काय आहे क्षमता, ती तोपर्यंत घरच्यांना पण विश्वास बसत नाही आणि करून दाखवल्यानंतर आता सगळे मला विचारल्याशिवाय किंवा कुठले निर्णय जर घ्यायचे असले शेतामधले किंवा बाहेरचे पण असं तर विचारल्याशिवाय ते घेत नाहीत. असं नाही, घरी जितकं पाहिजे तेवढं ठेवा, घरीमध्ये काजकसर करायचीच नाही. आपलं अन्न सुरक्षा आपल्याला करायची होती, तर त्याप्रमाणे आपल्या सर्व महिलांना हा निरोप आपल्याला द्यायचा आहे की सेंद्रिय पद्धतीने आपलं जे निमर्क आहे, दशपर्णी आहे, तिचीच आपल्याला फवारणी करायची. मतलब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं जब 25 साल पहले ये महिलाओं के साथ काम करना शुरू की थी, 10 रुपये सेविंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात थी. आज वही महिलाएं 500 रुपये भी सेविंग कर रहे हैं. ये एक चेंज डिफरेंस है. दूसरा, इनका जो इनकम है उसका सबसे बड़ा पैसा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं और वो अपने आप खर्च करते हैं. उनको अभी किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. More than 41,000 women farmers practice the 1 acre model in the drought-prone Marathwada region today. The region, a hub of sugarcane production in India, has succumbed to monoculture, greatly affecting its soil chemistry because of excessive dependence on chemical fertilizers. The 1 acre model is taking small steps to reverse this, all at a nearly zero budget. झिरो बजेटवर शेती आहे ही, कारण आपल्या शेतामध्ये सगळ्या वनस्पती असतात आणि आपल्या शेतामधलाच काडी कचरा जो असतो त्याच्यापासून आपण खत बनवतो आणि आपल्या शेतामध्ये जे वनस्पती असतात की ज्याला जनावर खात नाहीत, अशा वनस्पतीपासून आपण जे फवारणी आहेत त्याचं औषध आपण बनवू शकतो. With an emphasis on organically farming a diversity of crops, the women farmers of Bavi have seen a 25% increase in crop yield since they started with a pilot plan in 2009. Many of them are able to sell their excess produce, giving them annual savings of up to $497 per household. मी पहिलं गृहिणी म्हणूनच होते, एवढं काय मला शेतातलं काही येत पण नव्हतं जास्त, पण माझ्या मिस्टरांनी मला शिकवलं पण आणि त्यांनी मला प्रत्येक गोष्टीला प्रतिसाद पण दिल्यामुळं मी आज काय म्हणजे माझ्यात इतका बदल झाला आहे, माझ्या राहणीमानात झाला आहे, माझ्या बोलण्यामध्ये झाला आहे, कुटुंबामध्ये पण मी पैसे कमवते त्यामुळं मला सन्मान मिळतो आणि समाजामध्ये पण ओळख आहे भरपूर आणि समाजातले लोक पण मला खूप चांगला सन्मान देतात. The fight for rights, however, is far from over.
In a deeply patriarchal society, Archana and Shubhangi are only among the 10% of women farmers who own the 1-acre farmland they work on. But it is a start urgently needed to begin to solve the many problems that plague the region of Marathwada.